Shalom everyone, I'm going to continue this series of the Yalkut Yosef at the moment. We are now on Siman 282 here in the Halachot, learning the laws of Shabbat over here. So let's make progress at the moment and let's cover ground at the moment. Okay, so we are now on Halachot of Siman 282. We're learning about the Dinei Kriyat Torah b'Shabbat, the Torah reading on Shabbat also. What's the dinim, what's the code of conduct within regards to Brich Shmei? We know Brich Shmei is a very powerful tefillot Kabbalistically, and many reasons why it's important to say it. So let's learn about it over here, friends. Okay, Halakha Aleph, Siman 282. Motzin Sefer Torah u'be'etz p'tikhat ha'hechal בין בשחרית של שבת, בין במנחה. צריך לומר נוסח בריך שמי. Naturally, when you take out the Sefer Torah from the Aron HaKodesh and the Shacharit Tefillah and the Mincha Tefillah, you should say this passage of B'rich Shmei, very powerful, and you say it. Shenizka b'Zohar, and it's written actually in the Zohar, in naturally Parshat Vayakel, Daf Reish Vav. Okay. וגם בראש חודש טוב, ראש חודש, טוב לאמרו בעת פתיחת ההיכל, ועדיף לומר בריך שמי מאשר הנוסח יהי רצון, שמייחסים אותו לבעל עמדת ימים. Also, you should say on Rosh Chodesh. Naturally, there's a difference between the Ashkenazic congregations and Sephardic congregations. So, during Monday and Thursday in the Kriyat Torah, in the Sephardi congregations, you will not say Baruch Shmei. That's not the practice, but in Ashkenazic synagogues, you will. I'm not too sure on the Hasidic synagogues. I think they also do it, but I'll have to double check. Okay, we're talking about Mondays and Thursdays, but that I'm not 100% sure on. Okay. ואומרים אותו גם בחול בשני וחמישי. יש להם על מה שיסמכו. If, let's say, a Sephardi congregation will want to say it on the Monday and Thursday, there is a basis to rely on saying it. ואנו אין מנהגנו לומר ביום בשני וחמישי. But Sephardi congregations will not say it on Mondays and Thursdays. Bowing in Baruch Shmei, do we actually bow, prostrate ourselves in this tefillah? כשאומרים אנא עבדה, דקדושה בריחו. דסגדינה קמיה. ומין קמיה דיקה אורייתא. יש לשכבות מול הספר תורה הפתוח בהיכל, והוא מנהג נכון. So we bow when we say this specific passage over here of An Abda, despite the fact that its validity has been questioned. So there's a let's say machloket whether it's validated or not to bow at that point in time, but it's okay to do that over here. It's a proper custom, in fact, the second edition will say. Can you interrupt during Pesukei Zimra on Shabbat? Halakha Gimel. מי שנמצא באמצע פסוקי דזמרה וכל שכן בקריאת שמע וברכותיה בעת פתיחת ההיכל אינו רשאי להפסיק לומר בריך שמי עם הציבור משום דהווה הפסק רק ישתחווה עם הציבור ואין אומר דברים. Okay, so friends, what's going on here? If someone is still reciting Pesukei Zimra or the brachot of Shema when the congregation opens Aron HaKodesh, the Ark, he may not interrupt his tefillot to recite the passage of B'rich Shmei with them. He should only bow down with the congregation at that specific window of time, that appropriate moment over there. Halakha Dalet over here, we're talking about carrying the scroll while it's open over here. To carry it or not? Okay. המנהג פשוט בארץ ישראל לומר ב'rich שמי בעוד הספר תורה הפתוח בהיכל הקודש. The practice is to actually open the Sefer Torah while we are reciting the B'rich Shmei at that point in time, that window of time. כשמוציאים ספר תורה מן ההיכל, גם כן יהיה פתוח כדי שיראו כולם את כתב הספר תורה ולחזות בנועם, so that we can gaze our eyes on the text of the Holy Torah, the Hebrew alphabetic text. נוהגים להוציאם כשניהם פתוחים ונראים לקהל. אוקיי. ואפילו בהחזרת הספר תורה להיכל, מנהג ארץ ישראל להחזירו מן הטבע כשהוא פתוח, וכך עדיף לנהוג בכל מקום. אך אין לעשות מזה מחלוקת. ואם נוהגים לחזור סגור, אין להורה על כך. אוקיי. אוקיי. Okay, so what if there's a day over here where two scrolls are taken out? Naturally, because sometimes on the Shabbat you'll have to take two Torah scrolls out. It could be Rosh Chodesh for many different reasons. If on a specific day two Torah scrolls are removed from the Ark together, both of them are carried while opened wide. Then we open the Sefer Torah and then we carry it open wide over here. The custom in Israel is to carry the Torah scrolls back to the Ark after the reading is finished while they are opened wide as well. That's custom over there. This is a proper custom and is recommended for all congregations, so long as instituting does not cause an argument among the members of the Kehillah. If they insist on carrying the scroll back over here,
while it is closed, there is no need to protest over here. So now we're talking about halacha hey over here. Calling on more than 7 readers. What's the din over here? If you're calling, you need to call more. It's a bar mitzvah over here, and you need to call everyone up. People will get upset if they're not called up. So what's the din? בכל שבת קוראים בתורה 7 עולים ונהגו לקרוא 7 עולים ולגמור עמהם את הפרשה ואומרים קדיש וחזור וקורא המפטיר ממה שקורא בשביעי. Okay, the Torah is removed from the ark and 7 people naturally are called up to recite the brachot and read a portion from it. The custom is that the 7 people called up divide the weekly Torah reading between them, and afterwards someone recites the Kaddish of it. The 8th person, who is called up naturally for the maftir, repeats the final verses from the portion that the 7th person read naturally. We all know that if we're all familiar with this. You're allowed to add to aliyot, you can call more than that. וכן ביום טוב שצריך לעלות לו פחות מה5 עולים, מותר להוסיף עליהם. באופן שכל עולה יקרא קריאת חדשה, ואף על פי שיש אומרים שבזמן הזה שכינו חז"ל, שכל עולה לספר תורה מברך לפניהם ולאחריך, אין להוסיף על העולים משום ברכה שאינה צריכה. אין לך כן, אלא גם בזמן הזה מותר להוסיף על העולים של חובת היום. On Yom Tov that occurs on a weekday, at least 5 people naturally are called up, besides the maftir naturally. If the kihila wishes to call up more than 7 people on Shabbat, or more than 5 on Yom Tov itself, they may, and each person should read a new portion of the reading that those before him have not read. So you divide up the portion of it. There are those poskim are ruled that since our Rabbonim changed the rule and instituted the minhag, that each person who is called to read from the Torah recites the brachot before and after he is reading, it is no longer permissible to call up more than the required 7 people of it on Shabbat and 5 on Yom Tov. The halacha does not follow that opinion. We allow extra people to be called up both on Shabbat and Yom Tov itself. Over here. Okay. Let's continue over here. באדרבה, בבתי כנסת גדולים שמתפללים שם קהל רב, עדיף להוסיף על העולים, כדי שיגיע לכל אחד מהקהל לעלות לספר תורה, לכל הפחות פעם בחודש. אבל בבתי כנסת קטנים שאין שם קהל רב, טוב שלא להוסיף על העולים של חובת היום, אלא אם כן יש שם חתן או בעלי הברית. וכשיש שם חתן או בעלי הברית, נכון שהשליח ציבור הקורא בתורה יקיים בעצמו, החכם עיניו בראשו, ויקרא לכל אחד מ7 העולים לחובת היום 3 פסוקים או יותר מעט, להתחיל ולסיים בכי טוב, כדי שיכול לקרוא קריאת חדשה לכל עולה נוסף. ואם בכל זאת מחמת ריבוי העולים נדחק לחזור על אותם פסוקים, רשאי לעשות כן, ואין בזה חשש איסור ברכה שאינו צריכה, מאחר שכן המנהג. Okay, so friends, what's going on over here? The poskim rule that since our Rabbanim changed the rule and instituted the custom that each person is called up to read from the Torah, recites the bracha before and after his reading, it's no longer, let's say, allowed to call up more than the required 7 people on Shabbat and 5 on Yom Tov. The halacha does not, however, follow this opinion. We allow extra people naturally to be called up both on Shabbat and Yom Tov itself. This is especially pertinent in kihilot that are big, since if they would limit themselves over here to these numbers, many members would not be called up to read from the Torah for many months. And it is important for each Jew to be called up to read the Torah at least once a month over here. In small kihilot, however, it is better to limit the numbers to 7, a minimum of 7, on Shabbat and 5 to Yom Tov. Why is this? However, there's a family celebration over here, such as someone's been born, a baby's been born, or there's been a wedding, then even in small congregations, more people can be called up naturally. So all families can be honored over here. Okay, so we're saying, when the cantor knows that many people are to be called up, they should plan ahead naturally and read only small portions to each of them, so that each one will read a portion that has not been read before. This helps to rectify the problem of possibly reciting unnecessary blessings. If that is impossible, it's permissible
to read the same portion again and again. Then you say, like on Simchat Torah, you say, because you want to call up everyone, as is a common custom on Simchat Torah, when many people are called up, one after the other, to read the same 3 verses. In any event, the number of people called up should be limited so that it does not become a burden to the congregation. We've got to be worried about the whole Sibur, how they will react to there being a long tefillah over here. I'll just go back and say in Hebrew over here. Okay, sorry about the noise over there. וכשיש שם חתן או בעלי ברית, נכון שהשליח ציבור הקורא בתורה יקיים בעצמו, החכם עיניו בראשו, יקרא לכל אחד משבעת העולים, לחובת היום, 3 פסוקים. או יוצא מעט, להתחיל ולסיים בכי טוב, כדי שיוכל לקרוא קריאת חדשה לכל עולה נוסף. ואם בכל זאת, מחמת ריבוי העולים, נדחק לחזור על אותם פסוקים, רשאי לעשות כן. ואין בזה חשש איסור ברכה שאין מצליחה, מאחר שכן המנהג. וכן נהגו בשמחת תורה, שחוזרים וקוראים כמה וכמה פעמים קריאת קדושה עמד. ומכל מקום, לא יוסיפו יותר מדי. כדי שלא לגרום צורך ציבור. You shouldn't add too many because you don't want it to be a burden on the congregation. Halacha 6, Kaddish after the 6th reader. Can you do that or not? What if you make a mistake? You've got to have the 7 readers. What if you do after the 6th? אם טעה השליח ציבור וסיים את הפרשה עם העולה השישי. You've done a mistake and you finish the Torah portion with 6 עליות, ואמר הקדיש, דעת מרן על שולחן ערוך, שהמפטיר עולה למניין שבע, ואין צריך לעלות עולה נוסף. Then do the maftir as if it's a 7th thing. ויעלה המפטיר. Okay. What's the din over here? If he by mistake the Chazan says the reading, only 6 aliyot he gives, and then the Kaddish, the opinion of the Shulchan Aruch is that the mufti can be counted as the 7th person, and it's not necessary to invite a 7th person to read from the Torah before the mufti over here. What's the opinion of the Chida over here? וכתב מרן החידה, באופן שהשליח ציבור סבור היה 3 שבעת עולים ואמרו קדיש, וזה יעלה עוד אחד ויחזיר לקרוא על יד שבי ושוב יאמר קדיש ואחר כך יעלה המפטיר, ונכון לנהוג כדברי מרן החידה. The common practice should be following מרן החידה, the famous Rabbi Azulay over here. What does he say? That one should call up a 7th person before the mufti. In this case, since Chazan, the cantor, thought that this was the 7th person by mistake, after the 7th person finishes reading, the Kaddish should be recited one more, and then the mufti should be called up again. It's best to follow the code of conduct of Rav Azulay, the Chidah. Auctioning the honors, we know, especially many of the Sephardi congregations, we will bid for the aliyot over here. We will bid all the things. Many of the congregations might also do it over here, but usually in a lot of Sephardi kilot, they would. מותר למכור בשבתות בימים טובים את עליות לתורה, וכן מותר לערוך בית בתרום כסף ישיבות הקדושות וכוללים, וכדומה שהכל צורך מצווהם ואין בהם משום איסור מקח וממכר בשבת. And naturally it's allowed to auction off the various honors surrounding the reading of the Torah to benefit naturally for the synagogue. You need to pay light, pay various different things, electricity and all those things. It is also allowed to make an appeal on behalf of a charity or support yeshivot or kollel over here, and to do pledges of donations. It's not an infringement of the prohibition against engaging on financial affairs on Shabbat. Child reading the Torah scrolls. Okay, what is it? Katan meben shesh shnaim umala וידוע למי מברכים, עולה לספר תורה לפנן 7, בין באמצע קוראים ובין בסוף הקוראים. A child younger than bar mitzvah age can be called up to the Torah as any of the 7 readers, and he may read the portion out loud on behalf of the congregation. So he can be called up. He must be at least 6 years old, and he has to be intelligently mature enough to understand to whom he recites his blessings. He certainly can be called up to the muftir over here. Very important. Okay, it's actually interesting. I've got a nephew, a very, very genius, very clever over here, and I think his father and my father-in-law actually encouraged him at a very young age, I think he was around 7 years old, to actually do the maftir, if I'm not mistaken, in the synagogue. Very, very good minhag over there, and actually inspired me with my son to encourage him. Unfortunately, it didn't necessarily quite work out at that age over there, but it's definitely good to encourage and imbue the kid at a young age, and may he be blessed and the family for such a fantastic encouragement over there to imbue in Torah.
ובמקום שיש מנהג ברור שלא לעלות קטן לספר תורה, יעשו כמנהגם. If it's not a custom in that place to have such a young person to be called up, then don't do it. אם הציבור מסתפקים, אם יש להם מנהג קבוע להחמיא בזה, רשאים לעלותו קטן לספר תורה ולקרוא בתורה בעצמו פרשת עלייתו, כדי לחנכו ולהרגלו בטעמי מקרא. ולכתחילה לא יקרא הקטן את הפרשה כולה, ויקרא רק את פרשת עלייתו הוא. אך שאין שם גדול היודע לקרוא בתורה, יכולים להקל לשמוע הקריאה מפי הקטן שיודע לקרוא, והוא שיגיע לחינוך. If the congregation has an established custom not to call up children who are not yet bar mitzvah, they should follow their custom. If the kehillah is unsure whether they have adopted such custom, they may call up the child. It's improper, however, for such a child to read out loud the portions of others who are called up to the Torah. If no one in the synagogue is capable of reading the Torah other than a child, they may invite him to read the entire weekly portion if he has attained the age of chinuch, which is approximately 7 or 8 years over there. Okay, let's continue. We're making a lot of progress over here. Now we are in Halacha 9 over here. Halacha Tet. Non-observant Jews. What's the din with them? They might get agitated if you tell them they can't read from the Torah and stuff like that. This could cause animosity. Let's see the law. Tet. Halacha Tet. Siman 282. מי שפסול לדעת מחמת עבירה שעבר עליו מן התורה כמבואר בחושן משפט, אף על פי כן קשה הוא לעלות לספר תורה ומצטרף למניין העולים של חובת היום. It's allowed to call up to the Torah a Jew who is defined by the halacha as a, let's say, not a righteous person because he has transgressed a Torah prohibition and who is disqualified to be a witness in a Jewish court. According to the rules recorded in Shulchan Aruch, in Hoshen Mishpat, he may even be counted as one of the 7 required to be called up on Shabbat or on Shabbat. Sorry about the noise over here. I'm right outside the supermarket and there's a lot of rain over here, so that will add to noise. But the words of the Torah will help you drown all this noise. Okay, I'm actually in shelter at the moment, so I'm okay. אבל המחלל שבת פרהסיה או שומע שאינו מאמין בדברי חז"ל, מאחר שדינם כגויים לכל דבריהם, לכתחילה אסור לעלותו לספר תורה, בכלל העולים בחובת היום, אלה יעלוהו עם הנוספים על חובת היום. אחר קריאת השישי, בתור גם העולה, ואם יש חשש פן יפרוץ ריב ומדון ומחלוקת אם לא יעלו בתוך העולים לספר תורה בחובת היום, מותר לעלותו, אך יוסיפו על מניין העולים, יהודי קשה להשלים את חובת היום. ומותר לענות ברוך השם המברך ואמן אחר עלייתו, זה הפסוק. בעת שעמו ברכו את השם המבורך. ברכות התורה בקריאה שקרא שליח ציבור לזה הפסול, אין צריך לחזור עליה לאיש קשה שאין קריאת הספר תורה אלא להשמיע לעם. וקבע נשמעה מביע שליח ציבור שהוא יהודי קשה, עולם אין לעלותו מחלל שבת לעליית מפטיר. It's improper to count a Jewish person who publicly desecrates a Shabbat or someone who declares that he doesn't believe in the words of the Torah of the Rabbanim as one of the 7 people. Such a person may be called up to the Torah only as an additional reader other than required 7 of it. The proper place to invite him to read is after 6 observant Jews have been called up and before the final one. If this person feels, let's say, discriminated, maybe modern Orthodox synagogues might have non-religious people coming and is liable to make a big fight about it, he may be called up as one of the earlier readers, because we don't want to have like a big argument in synagogue. An additional reader should be called up afterwards so that in the end the congregation has called up at least 7 observant Jews. So ideally you need 7 observant Jews, Shomei Shabbat Jews, to be called up over here. It's not necessary to repeat the portion a second time after it is read for the non-observant Jew also, since the Kehillah heard it read by the cantor, whereas an observant Jew. Furthermore, it's allowed to respond to this blessing and to respond Baruch Hashem Mabrach Lamed to his calling of Baruch Hu over here. The non-observant Jew over here may not be called up as a maftir, however. So you cannot have, when there's a tefillah of maftir, you must not have, ideally, the non-observant, the non-shomeh Shabbat Jew over here. Halacha 10.
We're talking about minyan dispersed in the middle. So maybe the minyan might have been broken up for one reason or another. What's the din over here? Halacha Yud over here. עשרה שהתחילו לקרוא בספר תורה בשבת שחרית, יצא אחד מהם והולך לו באמצע קריאת התורה, ונשארו רוב מניין. רשאים כל שעה עולים של חובת היום לעלות לספר תורה ולברך ברכות התורה לפניה ולאחריך עד שישימו כל חובת היום הועיל והתחילו בהיתר. Okay, so friends, what's going on? If there were only 10 people in the synagogue and after they began reading the Torah, someone left in the middle and now you've got 9 people or 8 people, the remaining people may continue the Kriyat Torah, the entire weekly portion, calling up a total of 7 people who each recite the brachot before and after their readings. This is so long, at least 6 people are left in the synagogue. Once a minyan becomes less than 6, then it's very, very problematic over there. So if you started with 10 and now you've got up to 7, then you can continue with this status quo, let's say. Okay. Okay. So you had to come up with that 10 people, which is a permissible code of conduct when you're starting the Kriyat Torah. אך העולה השביעי שהוא המשלים לא יאמר קדיש אחר קריאת התורה שקדיש עניין אחר הוא והמפתיע יהיה השביעי וקיימה לן מפתיע עולה למניין 7 אך לא יברך על הפטרה לא לפניך ולא לאחריך ורק אם היה מניין בעת שהתחיל ההפטרה ויצא אחד או 2 מהמניין יוכל לסיים ההפטרה עם ברכותיה האחרונות הועיל והתחיל בהיתר. So friends, what's going on here? They may not recite Kaddish after the 7th reader finishes a weekly Torah portion. Furthermore, the 7th reader counts as a mufti and no 8th person may be called up at that stage in time. He should read the Haftarah, but he may not recite the bracha before or after the Haftarah, naturally because there's no minyan at that stage in time. Okay. והמפתי יהיה השביעי דקיים עלן מפתי עולה למניין 7 אך לא יברך על הפטרה לא לפניך ולא אחריך רק אם היה מניין בעת שהתחיל ההפטרה ויצא אחד או 2 מהמניין יכול לסיים ההפטרה עם ברכותיך האחרונות הועיל והתחיל בהיתר. Okay, so what's going on here? If there were, let's say there were 10 people at the time when mufti began the whole time, they have to, okay, if there were 10 people present when the mufti began the Haftarah and someone left while he was in the middle of it, let's just say, he may finish reading the Haftarah and he recites all the blessings after. So if at that stage in time when he started the Haftarah, the mufti, there was a minyan, then seemingly afterwards he can say the brachot over there because it's done at a time when there was a minyan over there. Rosh Chodesh Tevet on Shabbat. There's a specific rule within regards to that on Shabbat. Let's see what's the code of conduct over here. Halacha Yud Aleph, friends, we're making fantastic progress over here in Siman 282. Yud Aleph. Rosh Chodesh Nisan Shechal Liot B'Shabbat Motzi'im. It's actually interesting. It's saying Rosh Chodesh Nisan, and over here in the title here, in the second edition, it's saying Rosh Chodesh Tevet. So I'd assume it's going to talk about both. Okay. Rosh Chodesh Yud Aleph. Rosh Chodesh Nisan Shechal Liot B'Shabbat Motzi'im Shlosha Sifrei Torah. וקוראים בראשון בפרשה השבוע 6 עולים ואין אומרים אחריו קדיש ומשלים קורא בספר שני פרשת ראש חודש ואומר אחריו קדיש ומפתיע קורא בספר השישי פרשת החודש הזה לכם ואומר אחריו קדיש. On Rosh Chodesh Sivan Nisan falls on Shabbat, you bring out 3 Sifrei Torah because you're doing 3 separate passages. You're doing the Parshat Shavua of Rosh Chodesh Nisan on that specific week. You will also be doing will be on Rosh Chodesh Nisan, the Tefillah of Rosh Chodesh, the Kriyat Torah of Rosh Chodesh, and the last one will be, because it's Shabbat HaChodesh, you'll be doing specific Kriyat Torah for that. V'omeh achrav Kaddish, then you'll say Kaddish afterwards. ובמקומות שנוהגים תמיד לעלות לספר תורה הראשון, 7 עולים או יותר, יאמרו קדיש גם אחת ספר תורה הראשון, ובסך הכל יאמרו 3 קדישים. Then you would say the common code of conduct is to do the 7 aliyot first, then you will do the Kaddish then. Huadin, le Rosh Chodesh Tevet shechal b'Shabbat. What if Rosh Chodesh Tevet is going to fall on Shabbat itself? Shemotzim bo 3 Sivrei Torah. Parsha Shavua, Rosh Chodesh v'Chanukah. You'd have to say, because naturally Rosh Chodesh Tevet will be at the window of time of Chanukah over here. Then also you bring out 3 Sefer Torahs. V'chen Rosh Chodesh Adar shechal b'Shabbat. Shemotzim bo 3 Sivrei Torah. If Rosh Chodesh Adar, we also bring out 3 things. Parshat Shua, okay. Why? Because you'll do the Parshat Shua, you'll do the Parshat Rosh Chodesh, and Parshat Shkalim. Those will be the things. Shomru Kaddish Gam Achas B'Torah Rishon.
Im karu bo shivat oli or yoter. Okay, what's going on? As naturally we said before, if some communities, customers call out 7 people to read from the first scroll on such an occasion, when this is done, the 7th person does recite Kaddish after he completes a weekly Torah portion, and it turns out that Kaddish is recited for each of the 3 scrolls. Okay, these rules, naturally it's the same for Rosh Chodesh Tevet and Rosh Chodesh of Adar. Touching the scroll, can you touch the scroll or not inside the synagogue? Halacha Yud Bet. Asur la'achos b'sefer Torah b'guf הקלף או הגויל בלי מטפחת, בין כשגולל הספר תורה בעת קריאת תורה בציבור, ובין כשגולל הספר תורה בינו ולבין עצמו, והחמירו החכמים הרבה מאוד בזה, ואמרו שכל האוכל ספר תורה ערום בלי מטפחת, נקבע ערום בלא אותה מצווה שיעשה בעת אחיזתו, אם זו קריאה או גלילה, וצריך להיזהר מאוד בזה. It's forbidden to touch the parchment of the Torah scroll with bare hands over here, whether it is in order to read from the scroll or if it is in order to roll the scroll forward or backwards. So very important. Instead, one should use a kerchief adorning the scroll. Our sages were very strict about this, stating that if someone does so, God forbid, God forbid, God forbid, he will end up being buried without the merits of that Torah reading or the merits of rolling the scroll. He missed out on that schar. We must be very careful with regards to this. Over here, the wax on the scroll. What is there's wax on there? Over here, what's it? What can we say? If you find the wax on, that's the letters of the Torah scroll, and it's covering the letters, the otiyot, totally. Then take out another sefer Torah and continue and complete that reading. אבל אם השעה היא בפרשה אחרת שאינו חובת היום, יש להקל להמשיך הקריאה באותו הספר בברכות. וכן אם אין להם ספר תורה אחר והשעה בפרשה אחרת, רשאים לקרוא לכתחילה בספר תורה זה ברכות. אולם אסור לגרד בשבת השעה מעל האותיות. Okay, if the wax is covering letters somewhere else in the Torah, so that this week's Torah portion is entirely visible to the reader, the congregation may continue reading from this scroll, and it is not necessary to replace with another scroll. If this is the congregation's only Torah scroll, they may take it from the ark and use it, even if they know in advance that such spot of wax exists on the spot, other than this week's portion. In any event, it's forbidden to scrape the wax off the parchment on Shabbat over here. So we're making good progress. Let's continue. Okay, Halacha Yudalad, reading along with the cantor. So if the Shliach Tzibor naturally is reading, you should whisper it in a way that you will understand, but don't be mafriya to others. ואינו יכול לצאת ידי חובה בשמיעה בלבד, מטעם שומע כהונה, שבקריאת ספר תורה יש דין מיוחד לקרוא בעצמו, ואם אינו עושה כן, יש לחשוש שברכותיו הן ברכת לבטלה. He may not simply listen to the Chazan on the principle of Shomea Kohoneh, that listening is equal to speaking. The halacha demands that someone who is called up to the Torah read it for himself also. If one does not fulfill this halacha, there is a strong possibility that the blessing that he has recited over the Torah are blessings recited in vain over here. That's how severe it is. Sephardic versus Ashkenazic Torah reading. Can you do? Can you not? Can you listen to them? אין להקפיד בקריאת התורה על המבטאים השונים, ולכן ספרדי השומע קריאת התורה במבטא אשכנזי יוצא ידי חובה. So if a Sephardic person, or vice versa I would assume, listens to the opposite pronunciation, then you have fulfilled the obligation. הוא הדין לאשכנזי השומע קריאת התורה במבטא ספרדי, ומכל מקום בקריאת פרשת זכור, פרשת הרע, שחיו קריאתה מן התורה. ראוי ונכון לכל אחד לשמוע קריאת הפרשה כפי המנהג אבותיו. If it's a parsha of Shabbat Zachor or Shabbat Para, then you should listen to the Torah reading, the nusach that you are accustomed to over here. It's very important. Leaving the synagogue on Shabbat Tefillah. What do we do? Asur l'adam letzet mebeit knesset be'emtza kriyat Torah. One should not leave the synagogue in the middle of the Torah reading. Mishum shenema v'ozvei Hashem yicholo. Because of this verse, v'ozvei Hashem yicholo. U'mikol makon ben gavra legavra mutar. ובפרט אם הוא צריך לכך.
ואף על פי שהוא מפסיד מן הקריאה בצורה של השליח ציבור בקריאה שלאחר מכן. בכל מקום לא יצא תקנת הנביאים לקרוא בספר תורה אלא בציבור, ולא יצילו חובת הקריאה על כל יחיד ויחיד, וכל שקראו בציבור סדרו של יום, אפילו אם כמה יחידים לא שמעו קריאת ספר תורה, נתקיימה תקנת הנביאים, ורק קריאת שניים מקרא ואחת תרגום היא חובה על כל יחיד ויחיד. Okay, this applies only while the Torah is being read. It's however allowed between readers, between aliyot, especially if it's necessary to leave. Then you can leave in the middle. Even though the person who leaves will miss the rest of the Torah reading, the institution of reading the Torah is that the community must have a public Torah reading. This requirement is fulfilled even if there are individuals who miss it. This in contrast to the mitzvah of Shnai Mikra Ve'echad Targum, which is an obligation on every individual over there. Now we are on Halacha Yud Zayin, making up a lost parsha over here. What's it in? Mi shenasa lachacha gepesach lechutz haaretz. Someone's, okay, בזמן שחל יום טוב שני של גלויות של שביעי של פסח מיום טוב, שבארץ ישראל קוראים פרשת שבוע, ואלו בחוץ הארץ קוראים כל הבכור. ובשבת של אחריך קוראים שם את הפרשה שקראו קבע בארץ ישראל, שיש הפרש בין ארץ ישראל לחוץ לארץ בפרשה אחת, ונמצא שנוסע בשבוע. Sorry, just a bit of wind over here. Okay. מצווה להדד לקרוא את הפטרה מתוך ספר הכתוב בכתב יד וקדושה על הכלל. Okay, so friends, what's going on? Okay, sorry, I just lost the place over here. So just excuse me because of there's a gush of wind just right now over here. I'll just start again over here. מי שנסע לאחר חג הפסח לחוץ לארץ בזמן שחל יום טוב שני של גלויות של שביעי של פסח ביום טוב, שבארץ ישראל קוראים פרשת השבוע, ואילו בחוץ לארץ קוראים כל הבכור, ובשעה בת שלאחריך קוראים שם את הפרשה שקראו קבל בארץ ישראל, שיש הפרש בין ארץ ישראל לחוץ לארץ בפרשה אחת, ונמצא שנוסע בשבוע שלאחר חג הפסח קורא את אותו פרשה פעמיים, וכשהוא חוזר לארץ עלול להפסיד קריאה פרשה אחת. On those years when the 7th day of Pesach is Friday in the land of Israel, the 8th day is a regular Shabbat and we read the Torah portion of the week. In other countries, however, the 8th day is celebrated as part of Pesach and they read the portion of Kol HaBachor, which describes the three major annual festivals, and the weekly Torah portion is postponed until the following Shabbat. For the next few weeks, Jews in other countries remain one Torah portion behind the Jews in the land of Israel. This happens many, many years. This will happen over here. Okay. Okay. בשבת שלאחר קוראים שם את הפרשה שקורא קבע בארץ ישראל, שיש הפרש בין ארץ ישראל לחוץ לארץ בפרשה אחת, ונמצא שנוסע בשבוע שלאחר חג הפסח קורא את אותו פרשה פעמיים, וכשהוא חוזר לארץ עלול להפסיד קריאת פרשה אחת. טוב שיעלה במקום כהן ויקרא כל הפרשה כולה שחסרה לו בשלושה פסוקים מפרשת השבוע לפי המנהג ארץ ישראל, ובזה יוצא ידי חובת לכולי עלמא, בלבד שהציבור מוחלים על תורת הציבור שבדבר. Okay, so what's going on over here? In other countries, however, the 8th day is celebrated as part of Pesach, and they read the portion of Kol HaBachor, which describes the three major annual festivals, naturally Shavuot, Sukkot, and Pesach. And the weekly Torah portion is postponed until the following Shabbat. For the next few weeks, Jews in other countries will remain one Torah portion behind the land of Israel. If a resident of the land of Israel visited another country during the first week of after Pesach on such a year and spent Shabbat there and then returned home, he would therefore miss that week's congregation, that week's Torah portion. If he happens to be a Kohen, let's just say, there is a possible solution for him. If the congregation does not mind, and it's let's hope they don't, he can arrange to be called up to the Torah when he returns and read the entire Torah portion of the previous Shabbat and 3 verses of this week's portion. Naturally, that will take possibly an extra 15-20 minutes or maybe longer. So the congregation have to agree to it. We don't want to be Torah Tzibur over here and cause strife. Using a non-kosher Torah scroll, what's the din over here? Im lo haya bebeit knesset ele sefer Torah she'eno kasher likro bo וקראו בו 7 עולים בפרשה שבוע בלי ברכה, יכולים לקרוא הפטרה בברכותיך לפניך ולאחריך, ואף שיש חולקים ואומרים שכל שלא קראו בתורה בברכה 7 עולים אין יכולים לקרוא הפטרה בברכתך. ומכל מקום, מכיוון שברכות הפטרה הם ברכות השבח,
יש לסמוך על דעת מרן בשם הרשב"א ואחרונים שגם בחיי גבנה יכולים לברך על ההפטרה. If a kehila has no kosher Torah scroll at all, they should call up 7 to read the Torah portion from a non-kosher scroll without reciting any brachot before or after the reciting. So you've got a non-kosher scroll, don't do the brachot. Then someone may recite the Haftarah and he may recite the blessings before and after it, since these blessings are simply expression of praise to Hashem, if that's Haftarah. Although there are poskim who disagreed with this and ruled that only if 7 people recited blessings on a kosher Torah scroll can we recite the bracha over the Haftarah, we can rely on the rule of Shulchan Aruch and the Rashba and other poskim who permitted this specific thing. I'll just say last words. ויש חוקים ואומרים שכל שלא יקראו בתורה ברכת שיבה עולים אין יכולים לקרוא הפטרה בברכותיך מכל מקום מכיוון שברכות ההפטרה הן ברכות השבח יש לסמוך על דעת מרן בשם הרשב"א ואחרונים שגם בקהי גבנה יכולים לברך על ההפטרה. Okay, Yutet, special mufti for Shabbat. There is, naturally we know. What is it? Okay. אין מוציאים שני ספרי תורה כדי לקרוא בספר תורה השני פרשת המוספים מפני שאין בה אלא שני פסוקים. Okay. Okay, so over here. On occasions when there's special Kurban Musaf offered in the Bet HaMikdash, the temple, such as Yom Tov or Rosh Chodesh, we remove 2 scrolls from the ark and read from the mufti, from the second scroll, the passage describing the appropriate sacrifice for that occasion of it. On Shabbat, we do not remove a second scroll from the ark to read the passage describing the sacrifice brought specifically for the Shabbat day, because that passage consists only of 2 verses. Naturally, you need 3 verses of it. So this is dedicated in memory of Rabbi Leodi's wife, Leah, and his 2 daughters, Zichrona Libracha. Wishing you all a great day.